I am opening the 88th session of this trial. The accused is continuing to testify in direct examination. I wish to remind him that he is still under oath. Yes, I'm aware of it. Dr. Servatius. President of Court, Dr. Servatius, please carry on. Herr Präsident, zu den Zeugenaussagen hätte ich noch einige Bemerkungen zu machen. Okay. Es ist die Aussage zu der Aussage von Becher. Er hat erklärt, dass er mit Vermögensbeschlagnahmung nichts zu tun habe. So zur Frage 16 auf Seite 10 und zur Frage 54 auf Seite 28. Ich habe eine eidesstattliche Erklärung eines Zeugen Alois Steger, die er mir vor einiger Zeit gegeben hatte, und ich glaubte, ich brauchte sie nicht einzureichen. Jetzt aber, wo Becher so ausgesagt hat, möchte ich dieses Dokument anbieten, und der Zeuge steht zur Vernehmung im Kreuzverhör, was es die Staatsanwaltschaft verlangt, in Paris zur Verfügung, wo er wohnt. Your Honor, I wanted to make a few comments on the matter of the testimonies taken abroad. First of all, about Becher's testimony. Since Becher says that he never had any part in confiscating property, and I refer here particularly to his replies to question 16 and question 54, I would like to tell the court that I've had in my possession an affidavit I've had in my possession for some time an affidavit from Alois Steger, but I did not think I would need to submit it. However, now, in view of these replies given by Becher, I would like to submit Steger's affidavit, and this man is at the disposal of the prosecution for any possible cross-examining in Paris. Mehrfach der jüdischen Seite geholfen am Schluss des Krieges und ist auch in dem Buch von Joel Brandt zweimal erwähnt für diese Hilfe. I would like to mention, if I may, that this witness has helped the Jewish side towards the end of the war several times, and he is mentioned at least twice in Brandt's book. President of Court, did you hand in a copy of the affidavit to the Attorney General? Sie heute Morgen erst übergeben lassen. I have given it to them only this morning. Mr. Hausner, we did not have the time to study Steiger's affidavit. Therefore, I cannot say, inasmuch as this document is required for the defense, for the argumentation that Becher also dealt in the confiscation of property, I beg to inform the court that we shall not try to argue that Becher did not deal with confiscation of property. President of Court, in a criminal case, there is no use in consent of any party to the other party. Mr. Hausner, but we shall not put forward the argument that Becher did not deal in the confiscation of Jewish property. Judge Halevi, that is to say that if in this affidavit there is no other part which would not be acceptable to the prosecution, then you would not have any objections? Mr. Hausner, we shall study the document. There are a number of pages in the Steiger's affidavit, and I do not wish to have to express my attitude to this document now. President of Court, would the recess give you time enough today? Yes, Your Honor.
President of Court, then we shall leave it till after the recess. You can, in the meantime, question the accused in regard to this affidavit. Der Angeklagte hat sich zu dem Thema ja schon ausgelassen und gesagt, dass es die Hauptaufgabe gewesen wäre. Es geht nur hier aus dieser Urkunde, aus dieser Eilstattversicherung, auch die Art und Weise des Vorgehens und das Gesamtverhalten Bechers hervor, was zur Beurteilung der übrigen Aussagen des Zeugen, dessen Glaubwürdigkeit von Bedeutung sein kann. The technical difficulty is that the Attorney General did not have the time to study the document yet. We shall come back to the document after the recess. Previous statement by Dr. Servatius. The accused has already expressed his general view about these matters and about the confiscation of property. But here, this affidavit describes the manner in which this was carried out and the methods employed, and this throws quite a bit of light on the reliability and credibility of this witness, namely Becher. Es liegen 3 Dokumente vor, die als Staff 1294, 95 und 96 eingeführt sind. Ich selbst habe die Urkunden nicht in meinem Bestand und habe sie jetzt erst zu Händen bekommen. Es mag sein, And this throws quite a bit of light on the reliability and credibility of this witness, namely Becher. Es liegen 3 Dokumente vor, die als Staff 1294, 95 und 96 eingeführt sind. Ich selbst habe die Urkunden nicht in meinem Bestand und habe sie jetzt erst zu Händen bekommen. Es mag sein, dass sie im Büro übergeben wurden. Sie sind jedenfalls nicht in der Dokumentensammlung und haben auch keine Dokumentennummer gehabt. Furthermore, there are 3 documents here which need clarification. These are documents marked T1294, 5 and 6. I did not find them in the collection of documents in front of me. Maybe they have been handed over in the office upstairs and somehow I did not see them earlier, but they are not in this collection and they were not given a running number, running serial number as far as I could determine. Dazu eine Erklärung abgeben darf zu dem Dokument Staff 1294. Das ist ein Schreiben vom 19.04.43, Beförderungsvorschlag für Wirt, Reichssicherheitshauptamt. Okay. Aber unten auf der Seite steht Abteilung Römisch 2 A2 und Römisch 2 7, sodass also nichts mit Abteilung 4 zu tun hat in der damaligen Zeit. President of Court, but you have studied the documents. Ich habe heute Morgen Einsicht genommen. One of these documents, which I studied this morning, number T1294, dated 19th of April 1943. This concerns promotion. It is addressed to Wirt in the head office of Reich Security. And the markings down on at the bottom are 2A3 and then 2.7. That shows clearly it had no connection with Bureau 4. Ist ein Schreiben vom 19. Mai 43 und betrifft Beförderungsvorschlag von Wirt, Reichssicherheitshauptamt. Die Beförderung wird befürwortet von der Kanzlei des Führers. Kann ich im Einzelnen nicht sehen, wegen Sobibor. The next document,
T1295, dated 19th of May 1943. Here also they speak about the proposal for promotion about Wirt. It is from the head office of Reich Security. Included is a recommendation from the Führer's office. The details are not quite clear here, but it says in connection with Sobibor. Ist von der Feldkommandostelle vom 19.08.43 an das Personalamt. Beförderung wird wegen der Angelegenheit Ludin. The last document, T1296. It is from the field headquarters, dated 16th of August 1943, directed to the personnel department, a proposal for promotion in connection with the Ludin matter. President of Court is the number 96. Which passage were you reading? Ich habe den Text jetzt nicht hier. Es muss irgendeiner Stelle vermerkt sein. Vielleicht oben muss Feldkommandostelle stehen. I do not have the document with me at this moment, but it must be in there somewhere. On the top it should say moving field headquarters. President of Court, during his last visit at Lublin. Or Lublin. Dann ist das ein Missverständnis. In that case there must be some misunderstanding. Okay. Dann, es ist bei der Vernehmung des Zeugen Krumay ein Dokument überreicht worden, das auch in der Vernehmung gesprochen ist, und zwar auf Seite 8 des Vernehmungsprotokolls. Then, during the interrogation of witness Krumay, a document was submitted, which was also discussed during the examination, and it is mentioned on page 8 of the record. Sicherheitspolizei des SD in Prag, unterzeichnet Fischer, an Umwanderungszentrale Litzmannstadt wegen der Lidice-Kinder. It is a cable from the commander of the security police and SD in Prague, signed Fischer, addressed to Lodge to the Office of Relocation and Resettlement concerning the children of Lidice. The date is 12th of June 1942. Which page did you say? Im Protokoll von Krumay, Seite 8. It is on page 8 of the Krumay testimony. In dem Schreiben heißt es, it says in this cable which I have mentioned, werden nach dort überstellt und sollen auf dem Wege über dortige Polenlager entsprechend weiter verschickt werden. Those who are not fit for re-Germanization will be sent there, and from there they will be taken to Polish camps. Das Schreiben soll dem Gericht vorliegen und soll mit den Gerichtsakten des ersuchten Richters eingegangen sein. Ich habe es erst heute bekommen. I am told that this document reached your honors together with the transcript of Krumay's testimony in West Germany. I myself have received it only this morning.
The question to Secretary of Court, together with Krumai's testimony, were there other documents? Das Dokument ist jedenfalls von dem Vertreter der Staatsanwaltschaft dem Gericht vorgelegt worden und der Zeuge ist dazu befragt worden. In any event, the document was presented by the representative of the prosecution and the witness was questioned about it. Ich kann das in meinen Händen befindliche Exemplar vorläufig übergeben. Perhaps I could submit the copy which I have here for the time being. President of Court, maybe this was the right thing to do, but I cannot remember any document attached to Krumai's testimony, neither can the Secretary of Court remember such documents. You confirm that these are the documents which were attached. Mr. Hausner, yes, there were documents attached to Krumai's interrogations. How did you receive your copies of these documents? Dr. Servatius, please, how did you receive Krumai's testimony? Through Mr. Wechtenbruch, your assistant? Er hat mir mitgeteilt, dass es dort besprochen und übergeben worden sei und sagte mir, es wird zu den Gerichtsakten genommen und der Richter hätte erklärt, es wird direkt dem ersuchenden Gericht zugesandt werden. Dr. Servatius, Mr. Wechtenbruch told me that the document was discussed there and that the judge there told him that he would send it along with the record of the interrogation to the court in Jerusalem. President of Court, but we have here a letter before us. Dr. Servatius, but it was not specifically mentioned in the record itself. The letter is from the Minister of Justice in federal Germany. This addressed to the director of the Israeli mission, saying that he attaches the Krumai testimony and also goes on to say that you will find copies and photocopies of other documents which were put before Krumai while he was being interrogated. It seems that the documents attached were mislaid on the way. Mr. Hausner, this must have been a mistake, and maybe they are in our files. We receive the papers from the Foreign Office, and this may be in one of the envelopes received in my office. We shall have a check-up in our office, and President of Court, we have received it just as we should have along the normal channels. Mr. Hausner, we receive it from the Foreign Office, and someone must have wanted to make a shortcut, therefore this mix-up. Ich habe noch keine Durchsage bekommen. Die Frage des Richters habe ich noch nicht. It has now been verified from the letter sent by the Minister of Justice in Germany to the administrator of the Israeli Commission in Cologne that he has sent on, together with the testimony, photocopies of 19 documents which were shown to Krumai while he was being interrogated. Dr. Servatius, I believe that these documents
will be found. I hope they will be found. And the Attorney General says he believes they are in his office. It seems that Mr. Bach, the assistant of the Attorney General, just brought in the documents to court. President of Court, it seems that the long way is still the shortest way for the handling of documents. Mr. Hausner, but the correct way is always preferable. President of Court, that is exactly what I meant. President of Court, will you conduct a further search? Maybe you can find more copies. Mr. Hausner, this seems to be the set of documents attached to the letter. President of Court. President of Court, to the Secretary, could you please go through all the covering letters and keep a close eye on any documents which may be on the way? President of Court. Mr. Hausner, there is another set of documents. President of Court, are they connected to the document before the court? How do we know? We have a covering letter from the Foreign Office, Your Honor. The protocol of Krumai's testimony was just received and I handed it over to court. Photocopies of 19 documents were attached. They were placed before the witness while he was being questioned, and Mr. Shimron requested that all this be handed to you, and I attached the documents. President of Court, this seems to be not in order. This should have been passed on to the administration of the courts. President of Court, they are before me, but I do not know what they are. Mr. Hausner, I agree, Your Honor, with all due respect. President of Court, you have another set of documents. Two sets are being mentioned in the covering letter. Mr. Hausner, yes. The document which the defense attorney has in his hands is from the second set. But the documents can be identified by their numbers and dates. Mr. Hausner, also according to the interrogation. Herr Präsident, es handelt sich bei diesen Urkunden, durch welche Urkunden die bereits eingeführt sind und die aus dem Prozess bekannt sind. Nur das eine war eine neue Urkunde. Dr. Savatius, Your Honor, these are, after all, documents which are familiar to the court. They were submitted previously here. There's only this one document which is new. President of Court, to the Secretary of Court, who will examine the documents in accordance with Krumai's testimony and put them in the right order, attach them to Krumai's testimony, and have them stenciled. At least to have further copies prepared. And of course, after this search is conducted, the documents will be attached to Krumai's testimony, as they should have been from the first. I believe that this will satisfy the court and we may carry on. Herr Präsident, ich habe einige Fragen an den Angeklagten als Zeugen. Before you carry on, Dr. Savatius, the question still remains. The additional affidavit made by Hettel, you were going to inform the court this morning what you intend to do with this affidavit.
previous statement by Dr. Servatius before he was interrupted by the President of the Court. I have a few questions to the accused, Your Honor. Komplex geäußert, wenn auch nicht ganz so klar wie in der eidesstattlichen Versicherung, aber er hat sich nicht in Widerspruch gesetzt, sodass ich auf den Antrag auf weitere Vernehmung verzichte. Dr. Servatius, now in reply to the question by the President of the Court. Your Honor, I do not intend to request another examination of Hertel. He did express himself on this matter in his first examination, not as explicitly, but there are no contradictions, and therefore I content myself with that, and I do not wish to apply to have him examined a second time in Austria. President of Court, you can now put your questions to the accused. Verschiedene Fragen zu den Die Fragen ergeben sich aus der Vernehmung der Zeugen, die von der Verteidigung benannt waren. Dr. Servatius, I have a few questions which have arisen from testimony presented by the witnesses which have already been questioned by the presented by the prosecution and already examined by the defense. Hatte bei Ihnen in Berlin im September 1942 einen Besuch wegen eines Anliegens gemacht auf Ihrer Dienststelle? Können Sie sich dessen erinnern? Mr. Witness, the witness Merten had visited your office in Berlin in September 1942 with some kind of a request. Can you remember that? I cannot remember such a visit. Sind Sie vor Weihnachten 1942 zusammen mit Günther in Saloniki gewesen, auf der Dienststelle des Zeugen Merten? Is it correct that just before Christmas 1942 you were in Saloniki with Günther and visited the office of Merten there? In Griechenland, ich war auch nicht auf der Dienststelle Mertens und ich darf verweisen auf eine diesbezügliche Stelle in einer eidesstattlichen Erklärung von Wisliceni, und zwar das Dokument 235, DAF 992, auf der ersten Seite, Absatz 3, worin es heißt, All I can say is that I have not been in Greece, I did not visit Merten's office. May I point out to corroborate what I say to Wisliceni's affidavit, T999, the first page, third passage reads, des Absatzes 2 auch anführen, den 20. Januar 1943, soll das wohl heißen, bin ich zu Eichmann nach Berlin gefahren. Eichmann hat mir mitgeteilt, dass sein Vertreter Rolf Günther, SS-Sturmbahnführer, zu Verhandlungen zur Militärregierung nach Saloniki geflogen sei. Wenn ich also zur selben Zeit, als Günther in Berlin war, in Griechenland war, in Berlin mit Wisliceni sprach und das hier festgestellt ist, dann wird die diesbezügliche Erklärung Mertens auf einen Irrtum beruhen. It goes on saying that on the 20th of January 43, I went to Eichmann in Berlin. He informed me that Rolf Günther, his deputy as a Sturmbannführer, flew to conduct negotiations with the military rule in Saloniki. So that if Günther was at the time in Saloniki, at the time I was in Berlin, Wisliceni visited my office at the time, so that Merten's declaration on this point is an error. Jetzt von Januar 43. Sie sollen aber schon im Weihnachten 42 mit Günther dort gewesen sein. Mr. Witness, you have just spoken about January 1943, but they say here that you were
allegedly in Saloniki before Christmas 42. Noch im Januar in Griechenland mit Günther. Es dürfte sich hier aber, nachdem Günther um diese Zeit, schätze ich, nicht zweimal kurz hintereinander geflogen ist, ein zeitlicher Irrtum Mertens außerdem sein. I did not go to Greece, neither in December nor in January, not in Christmas 42 and not in January 43. But since Günther did not fly twice, one time after the other, to Greece, it seems that this is a mistake. The date which Merton mentions is wrong. Besides, the number is 992, T992. I believe you mentioned a different number. Der Zeuge Merten schildert aber nun sehr positiv ihre Angelegenheit, sehr konkret. Er sagt, sie seien dort gewesen mit Günther und hätten dann sehr bald Öl und Zigaretten verlangt. Das hätte er ihnen besorgt. However, witness Merton gives a very detailed description about this affair. He says you came there with Günther and immediately requested rations of cigarettes and edible oil. Überhaupt nicht in Griechenland gewesen bin und darf als weitere Stütze dieser meiner Aussage anführen, dass von Dadden, der spätere Legationsrat im Auswärtigen Amt, in seiner Zeugenaussage feststellt, dass ich seines Wissens nicht in Griechenland gewesen bin und niemand des Reichssicherheitshauptamtes, der nach irgendeinem Land in Marsch gesetzt wurde, konnte, ohne dass diese Sache über das Auswärtige Amt lief, diese Reise antreten. Von Dadden war aber um jene Zeit beim Reichsbevollmächtigten, Neubacher, glaube ich, hieß er, in Athen, und er sagt, dass er davon ja gewusst haben müsse, und das stimmt auch. Ich war also nicht in Griechenland gewesen. I did not visit Greece during all the years of war, and to corroborate my words, I shall bring from von Tadden's testimony, later legation counselor in the Foreign Office, who says in his testimony that I did not visit Greece. Everyone from the head security office who was sent on any mission abroad, this mission must have been recorded by the Foreign Ministry, and von Tadden, who was at the time with the plenipotentiary of the Reich in Greece, I believe Neubacher in Athens, says I never visited Greece. And I repeat, I never visited Greece. Hat der Zeuge Merten Sie nochmal in Berlin besucht und eine längere Besprechung mit Ihnen gehabt wegen Auswanderung von 10.000 oder 20.000 Juden? Did the witness Merton visit you in Berlin on another occasion and speak to you about a plan for the emigration of 10 or 20,000 Jews? Ich kann mich, wie ich schon sagte, nicht entsinnen, dass Merten je bei mir auf meiner Dienststelle gewesen ist. Es wäre dies auch eine ganz ungewöhnliche Angelegenheit gewesen, dass ein Chef der Militärverwaltung irgendeines Landes bei mir aufgekreuzt wäre in solchen Angelegenheiten. Zumal wir ja in das Reichssicherheitshauptamt in Griechenland einen Befehlshaber der Sicherheitspolizei eines SD gehabt haben. Ich von mir aus hätte ohne dies nicht entscheiden können. Ob Chefs der Militärverwaltungen bei dem Amtschef gewesen sind, das entzieht sich meiner Kenntnis. Bei mir war nie ein Chef der Militärverwaltung, egal welchen Landes. As said, I cannot remember a visit by Merton in my office. Had such a thing happened, this would have been most unusual that a man from the military command should come and visit me in my office.
there was a representation for the security office in Greece. This was the commander of the security police and the SD. Had he come to my office, I could not have decided myself. If Merton appeared in the office of the superior officer in my department, that may be so, but not in my own office. Verwaltungsrat, wollen Sie sagen, dass als Vertreter des Chefs der Militärverwaltung kam? Als Bevollmächtigter des Chefs der Militärverwaltung, das möchte ich damit sagen, jawohl. Auch solche Bevollmächtigten waren nie bei mir gewesen. Mr. Witness, Merton was not the military administrator, the military governor in Greece. He was only a counselor to the military governor. Did you mean to say that he never appeared to you in a capacity of one of the advisors to the military governor? Yes, the man was authorized by the military rulers, but they did not appear in my office, ever. Sagt, hätte mit Ihnen gesprochen und Sie hätten wegen der Angelegenheit sogar ein Telefongespräch geführt, sich zu erkundigen, ob Sie seinem Ersuchen stattgeben dürfen. השלמת תשובה קודמת של הנאשם. במשך כל זמן המלחמה לא הופיע אצלי אף איש מממשל צבאי כלשהו באף ארץ שהיא. שאלת הסנגור. Completion of a previous statement by the accused. No representative of a military government ever appeared in my office during the war. Further question by Dr. Savatius. Mr. Witness, but this man here, Merton, gives a very detailed description. He describes the topic of the conversation and says that you thereupon made a telephone call. Could you comment on that? Weil es ja beweist, das, was ich stets gesagt habe, dass ich aus eigenem nichts entscheiden kann, so muss ich trotzdem wieder sagen, mir ist nichts bekannt, dass Merton je auf meiner Dienststelle war. In spite of the fact that this testimony is not to my detriment, it repeats what I said myself, but I must say once again that I was not the man to decide, and I cannot agree to say I do not remember Merton visiting my office. He never visited my office. Do you remember any other conversation you might have had with Merton? Es ist sehr schwer für mich, diese Frage zu beantworten, denn ich habe mit vielen Menschen gesprochen, aber es ist mir nicht bewusst, dass ich mit einem Menschen gesprochen hätte, der in amtlicher Tätigkeit im Ausland gewesen ist, unseren Dienststellen nicht angehört hat und speziell hier von Seiten der Militärverwaltung in Griechenland. Mehr kann ich dazu nicht sagen. It is very difficult to answer to this question because I spoke to so many people during that time. But knowingly, I can say that I do not know I ever spoke to a man on official duty abroad and who did not belong to my unit or office, belonged to the military rule in Greece. Eine Frage zu der Aussage des Zeugen Krumay, zu dem Komplex Fußmarsch. Now I have a question concerning the Krumay testimony pertaining to the foot march affair. Haben Sie während des Fußmarschs bzw. der Differenzen, die dort aufkamen, mit Krumay gesprochen und ihm irgendeine Weisung gegeben? Have you ever spoken to Krumay or given him any instructions in the course of this foot march or in connection with a dispute that arose in this connection? Über diese Angelegenheiten nehme ich an. Dass ich eine Weisung erteilt hätte, das ist mir nicht bekannt. I take it that we did discuss this march, but I do not remember giving instructions. Krumay sagt, Sie hätten ihm gesagt, du hast nichts gesehen. Was erklären Sie dazu? Krumay asserts that he was told by you, you never saw a thing. What can you say about this, Mr. Witness? Er wird mir zweifellos darüber
gesagt haben. Ich sagte schon, alle Welt hat ja gesprochen in Budapest von dieser Angelegenheit und da werde ich, das kann ich gar nicht abstreiten, da ist es sehr gut möglich, dass ich ihm gesagt haben werde, die Sache geht uns nichts an, halt die Nase draus, du hast nichts gesehen. In dieser Form möchte ich einmal sagen, wenngleich die Worte nicht stimmen brauchen, aber der Sinn jedenfalls. This is not an instruction. The whole world discussed this matter in Budapest, the foot march in Budapest. I cannot deny it. It is quite possible that I said to the man, more or less, that this is not our business. Keep your nose out of it, and you have seen nothing. Eine Frage zu dem Zeugen Winkelmann. Now I have another question pertaining to Winkelmann's testimony. Winkelmann über Judenangelegenheiten berichtet und der General Winkelmann hat Sie angehört. Hat Ihnen irgendwelche Vorhaltungen und Vorwürfe gemacht? You reported to Winkelmann about Jewish affairs and Winkelmann listened to you. Did Winkelmann ever criticize or reprimand you? Winkelmann never admonished me and never called me to order. Dann zu dem Zeugen von Ich darf hier vielleicht ergänzend noch sagen zu dieser Angelegenheit bezüglich Vorhaltungen und Vorwürfe. Diese Feststellung seitens des ehemaligen Generals Winkelmann wundert mich sehr. Ganz besonders deswegen, weil ja gerade in seiner Dienstanweisung auf Seite 2 festgestellt ist, dass er die Judenangelegenheiten bearbeitet. Ich weiß nicht, wie es heißt, bei der Gesandtschaft oder beim Reichsbevollmächtigten, die Formulierung ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig, in seiner Dienstanweisung auf Seite 2. Es ist also gerade eher das Gegenteilige der Fall, als wie diese Feststellung. May I add, to complement the answer to this question, when it is a question of admonishments and remarks, this is most surprising when this is being said about Winkelmann. The instructions discussion between the interpreter and the president of court in regard to the translation into the Hebrew of an expression used by the accused. It is surprising that it is said Winkelmann testified to this. In page 2 it says that he was the man in charge for Jewish affairs. I cannot remember if as a man of the legation or as a plenipotentiary, but in the instructions of duties and functions assigned to him, he was the man in charge of Jewish affairs. President of Court, to the accused, which document do you have in mind when you speak about service orders given to Winkelmann? Herr Präsident, mir ist bekannt, dass vor wenigen Tagen irgendeine Angelegenheit, die ich mit meinem Herrn Verteidiger besprach, es sich um eine Dienstanweisung handelte auf Seite 2. Ich weiß aber jetzt nicht, ich glaube, diese Dienstanweisung wird sich in den Akten meines Herrn Verteidigers befinden. Your Honor, President of Court, I know that a few days ago, in a conversation held between me and my defense, there was an assignment of functions to Winkelmann, and this on page 2. I cannot remember the instruction itself, but this must be in one of the documents in the hands of the defense. Im Augenblick eingefallen, dass ich das vor einigen Tagen gehört habe. I believe that I heard this a few days ago. President of Court, Dr. Savatius
is the idea here that these are general instructions issued to the senior SS commanders, or were these special instructions for Hungary only? Es war ein Schreiben, was hier allgemein die Anweisungen betraf. Und es hieß hier, der höhere SS-Polizei hat die Judenfragen zu vertreten. Dr. Sabbatius, no, this was a general document where it said the senior SS and police leader is responsible for Jewish affairs. You will please look it up. I remember instructions, but I cannot remember that the question of Jews is mentioned. If you can find it in the documents, please go ahead. Ich werde es feststellen und dem Gericht mitteilen. Dr. Sabbatius, I shall try to establish the facts and inform the court accordingly. Herr Zeuge, der General Winkelmann sagt nun auch nicht, er hätte Ihnen Vorwürfe gemacht, sondern er sagte, nach dem Vortrag machte ich mir meine Gedanken. Er hätte Ihnen gerade nichts gesagt. Wird es wohl so gewesen sein? Mr. Witness, in fact, General Winkelmann does not say that he preached to you and reprimanded you. He says that after he had heard you, he had his own thoughts about the matter. So gewesen, Now, dass could ich this von have been ihm so? als meinem Vorgesetzten die Weisungen und Befehle bezog. Ich weiß nicht, was das für Gedanken gewesen sein sollten. The thing was that he, as my superior, would give me orders and instructions. I cannot say what he had in mind. Zu dem Zeugen Huppekotten. Now a question concerning the testimony of Huppenkotten. Kamen Sie häufig zu Kaltenbrunner unter Umgehung Müllers, während andere dies nicht konnten, und hatten Sie insofern eine Ausnahmestellung? Would you ever circumvent Müller and go directly to Kaltenbrunner, where others could not have such direct access? Did you enjoy special status in this respect? That is to say, to Kaltenbrunner and previously to Ich habe Heydrich. mich stets an den Dienstweg gehalten und habe den Dienstweg stets eingehalten. No, I always kept strictly to the channels of administration and never deviated. Sicherheitspolizei des SD wurde, habe ich mich ganz besonders auf die strikte Einhaltung des Dienstweges befleißigt, damit ich aus der Tatsache, weil es bekannt war, dass sowohl Kaltenbrunner als auch ich aus Linz an der Donau, aus Oberösterreich herkamen, nur ja keine Neid oder sonstige Stimmung gegen mich aufkommen konnten. Ich habe seit dieser Zeit mich befleißigt, seitdem er Chef der Sicherheitspolizei des SD wurde, mir mindestens jene Distanz aufzuerlegen zwischen ihm und mir, wie dies die anderen Referenten auch tun mussten. Because when Kaltenbrunner became head of the security police, I endeavored and tried to stick closely to the ordinary rules of procedure and the ordinary channels of administration. It was known that Kaltenbrunner and myself came from Linz on the Danube, therefore I kept the correct distance, as was required by the service. Eine einzige Ausnahme, und die war im April 1945 in Altaussee, wo anlässlich der die bis dahin eingehaltenen, starren, vorgeschriebenen militärischen Formen in etwa fallen gelassen wurden. Das war aber bereits in den letzten Tagen des Krieges gewesen. Only on one single occasion, in the month of April 1945 in Altaussee, when the regulations and the other formalities were not kept strictly any longer, but this was towards the end of the war.
Judge Halevi, I have an additional question here. Was Müller always in Berlin? Or else, if he was absent, could you not then go straight to Heydrich or to Kaltenbrunner? Müller war fast immer in Berlin. Müller war meines Wissens überhaupt nicht krank. Ich habe mich gewundert, dass Hugenkoten feststellte, dass Müller einmal krank gewesen sein sollte auf kurze Zeit. Und Müller muss einmal auch vorübergehend abwesend gewesen sein, vielleicht auf 1, 2 Tage. Und da liegt gerade aus dieser Zeit ein Schreiben hier vor, das Schellenberg, sein Vertreter, unterschrieben hat. Ich musste mich also dann an seinen Vertreter wenden. Und ich hatte nicht die Möglichkeit, von mir aus direkt den Chef der Sicherheitspolizei und des SD anzulaufen. Miller was always there in Berlin. I cannot remember a case when Miller was ill. I am surprised at Hugenkoten's words that Miller was ever sick. Miller was absent a day or two occasionally, but on such cases I had to refer to Schellenberg, and he signed a number of documents before the court. This was when Miller was absent for a day or two. Schellenberg was Miller's deputy, and I had to refer to Schellenberg when Miller was away. I could not refer to the head of the security police and the SD directly. Now a question concerning Jüttner's testimony. Jüttner hatte sich wegen des Fußmarschs eingeschaltet. Herr Zeuge, hat er zu Ihnen geschickt und haben Sie sich verleuchten lassen und einen jungen Offizier geschickt, der sich bei ihm melden sollte? General Jüttner is supposed to have intervened in connection with a foot march. My question to you is, did General Jüttner send anyone to your office, and is it true that you supposedly sent a young officer to his office? Wenn mich ein SS-General oder auch ein General des Heeres zu sich befohlen hätte, dann wäre ich selbst gekommen. Da hätte es gar keinen Zweifel gegeben. Da hätte ich keinen Substituten geschickt. Had I been ordered by an SS general or an army general to report before him, I would have undoubtedly reported myself, and I would not have sent a substitute. Zu der Aussage Grell eine Frage. Now a question to the testimony of Grell. Im Spätherbst 1944 haben Sie da mit Grell gesprochen und über die Vernichtung der Juden Bemerkungen gemacht, über deren Anzahl und derartige Dinge? In the late autumn of 1944, did you speak to Grell then and make any remarks about the extermination of Jews, about the number of dead or any such thing? Sehr häufig und sehr viel gesprochen. Und ich kann es auch nicht in Abrede stellen, dass das auch Spätherbst gewesen sein mag. Jedoch, dass ich über die Zahlen der vernichteten Juden gesprochen hätte, das ist unmöglich, weil ich diese Zahlen ja selbst nicht gehabt habe. Über die Zahlen der zum Abtransport gelangten, da hatte ich die Unterlagen. Das ist möglich. Aber über andere Definitionen habe ich nicht sprechen können, weil ich selbst nicht gewusst habe. Er sagt hier bei seiner Aussage, Eichmann sagte, er gelte als Kriegsverbrecher Nummer 1 und hätte 6 Millionen auf dem Gewissen. Er sprach von Staatsfeinden im Spätherbst 1944. Ich habe nie festgestellt, dass ich einen Toten auf dem Gewissen habe. Das hätte ich dann tun können und tun müssen, wenn ich den Befehl dazu gegeben hätte. Aber ich habe den Befehl dazu ja nicht gegeben. Ich habe ihn ein einziges Mal über eine solche Angelegenheit überhaupt gesprochen, und das war in den letzten Tagen, bevor ich nach Tirol geschickt wurde, um den 15. April des Jahres 1945 herum.
An jenem Tage war Zöpf aus Holland auf meinem Referat gewesen und er sah den Zusammenbruch, der bereits vor der Türe stand. Er, um es einmal vulgär auszudrücken, heulte wie ein kleines Kind hier in seiner Angst herum. Und da habe ich dann den auch anwesenden Offizieren mitgeteilt, dass die Sache meines Erachtens tatsächlich zu Ende ist, dass das Reich zusammengebrochen ist. Und das gebe ich zu, was ich gelesen habe, dass das insofern stimmt, wenn es heißen würde, dass, soweit es sich um meine Person handelt, ich freudig in die Grube zu springen bereit bin, in dem Bewusstsein, dass 5 Millionen Reichsfeinde ebenfalls drin sind. In diesem Wort oder bei diesen Worten habe ich mit keiner Wimper an Juden gedacht. Das erhält schon die Tatsache, dass der anklopfende Feind der Russe gewesen ist und die nordamerikanische Bomberflotte gewesen ist. Diesen Feinden galten diese Worte. Und zu diesen Worten stehe ich, weil ich sie gesagt habe. Und diese Worte sind dann in der Folgezeit kolportiert worden, verdreht worden, ein jeder hat sie auf seine Art und Weise benutzt und so sind diese mannigfaltigen Variationen zustande gekommen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und man muss, abschließend darf ich das feststellen, meine Stimmung verstehen um jene Zeit. Ich gebe es zu, ich war persönlich fertig, das Reich, an das ich glaubte, ist im Zusammenbrechen gewesen. Ich selber konnte nicht mehr helfen. Und da ist es ganz klar, dass für einen Nationalisten, ich war um jene Zeit Nationalist gewesen, es bitter ist, wenn man vor einer solchen Stunde steht und ohnmächtig zusehen muss. Und ich denke, ich bin nicht der einzige Mann, der in einer solchen Situation dann zu solchen Worten greift. Ja, ich möchte sagen, es ist ungewöhnlich, wenn ich in diesem Augenblick die Reichsfeinde, die das Reich zerschlugen, gelobt hätte etwa. I have spoken with this man on many occasions, also in the late autumn, but about the figure of exterminated, this is impossible because I did not have such numbers. The number of those deported, I had documents and I had figures. This I could have mentioned, but it is impossible that I have spoken about the number of those exterminated. I did not have any figures. But he says in his testimony that you told him that the Western Allies regard you as war criminal number 1 because 6 million dead are on your conscience, 6 million enemies of the Reich. You were supposed to have said this in the autumn of 1944. It is impossible because not one dead was on my conscience.
The dead would have weight on my conscience had I given the order for their killing, but I did not. Only once did I speak in such a vein. This was during the last days before I was sent to the Tyrol on the 10th or 15th of April 45. To my office came Zepp from Holland. He reported to my department he already foresaw the collapse, and if we may use the simple words, he was turning around all whimpering like a child. And then I said to my officers, the end has come. The collapse is before us, and I